mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV juróom-ñeenti waxtu si suba dal di jot suñu maakaan ñu ngi leen di jaajëf bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di wax beneen yoon Ramadan Mubarak di leen jaajëfalaat bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne kon ni ñu koy waxee saa su ne dañ ko taay di wax yéen a tax ñu nekk fi te mbégte lay doon saa su ne ngeen tàmm waxtu bi jotee ngeen ànd ak ñun ci li ñuy waxtaan digtal leen suñuy xibaar waaye tamit waxtaan li nga xamante ne mooy xew-xew ci biir réew mi loolu mu nekk lu am solo su ko defee ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax tey ñu fas yéene waxtaan ponk yu am solo dana ci bokk li nga xamante ne mooy wàllum sécurité ay mbiram nii di Gambia Armed Forces dal di of course yokk garaat li nga xamante ne mooy ñenn seen personnel yi yóbbu seen li nga xamante ne mooy seen taxawaay ci ami bi daal ñu delloo leen njukkal mun naa ko waxee noonu su ko defee loolu because dañ leen promote loolu nañ ci dellusiwaat incha allah ci kanam tuuti nañ wax tamit ci wàllum weeri koor bi ay mbiram dafa mel ni am ngeen ne buñ ci tolloo lu bari dina sensé si suñ dundin surtout ci biir réew mi ci nekk nit ñi tamit loolu am na report buñ ci def nañ leen ko digtal ci xibaar yi ci kanam tuuti nañ xuus dem ci bitim réew tamit seet li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biti réew dana ci bokk wàllu Myanmar ndax xam ngeen ne coow li fitna bi bari na bu baax a baax ci réew mi ba léegi ñi nga xamante ne mooy nit ñi dellusiwuñ gannaaw si seen taxawaay gis ne démocratie dellusiwaat na ci réew moomu la gannaaw bi nga xamante ne mooy coup bu fa amoon waaye tamit ñi def coup boobu mooy ami bi ñoom tamit dafa mel ni fas yéene dal ci gannaaw si seen taxawaay boobu tax ñu bari ñu ngi si seen ñàkk seen bakkan United Nations am ci taxawaay wax ci kaddu su ko defee nañ ci dellusiwaat ci loolu ak yeneen ci xibaar yi séntu nañ nañ ci dalal tamit gan ñu waxtaan ak moom tolluwaay réew mi comme ni ñu koy defee saa su ne mu nekk li nga xamante ne mooy duñ ko baaxoo di defee ci jotaay jële su ko defee ñu ngi leen di jaajëfalaat beneen yoon ci safo bi ak ci kóolute bi mbégte la ñu jàkkaarloo ak yéen ci suba si la well viewers once again welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV wherever you are around the world. Thank you very much for joining us and we are very much happy again to be here with you to take you through in what will be another very interesting and informative edition of the program, and we have some very interesting matters to discuss this morning, of course, part of which will be the Gambia Armed Forces have promoted over 400 of its personnel. We will bring you a report on that. We'll also talk on the Ramadan, as you know, a lot of things happen, of course, in terms of business and how people lived and do business at this time of the month, especially in this country, so in the Gambia. We would discuss, bring a report on that, of course, also discuss on other matters. We'll cross borders and, bring you some other developments happening in some part of the world. We would talk of the developments happening in Myanmar. As you know, the violent protest continues as the people keep on calling for return of democracy after the coup that happened some time ago in the country. But first, we start with our first story this morning that over 400 personnel of the Gambia Armed Forces Infantry Battalion have been promoted to various ranks, ranging from corporal, lance corporal, and sergeant, respectively. The promotional event attended by the commander of the Gambia National Army and some parliamentarians took place at one infantry battalion in Jundun Barracks. Mariama Cham has more details of that in this report. In the past, promotions in the Gambia Armed Forces were not based on merit but on subjective considerations that favored some sections of the army while setting out many deserving ones. Since the change of government in 2017, there has been progress in this front as armed officers are promoted based on merits and their commitment to duty. The Gambia Armed Forces has promoted officials from the Infantry Battalion 1. These young soldiers are said to have been promoted based on their hard work, dedication of their services to the armed forces. Lieutenant Colonel Per John Gomez, commanding officer of 1 Infantry Battalion, gives a breakdown of the promotion and also encouraged the promoted officers to never relent in their efforts as officers of the Gambia Armed Forces. For the elevation to these ranks, a board was set up to look into each and every individual's personal file, examining their professional character and their willingness to work. The board, even though find it difficult,
but was able to narrow down to the final selection to these chosen. Personally, I was not surprised at the final selection, as I am familiar with the excellent character of you all. Bravo and thumbs up to you all. Brigadier General Usman Gomez, commander of the Gambian National Army, says promotion in the military is based on discipline, commitment, among others. He adds that in the absence of this, one cannot be promoted to ranks. Promotion in the military may be seen as elevating an individual soldier or a group to various ranks, but it is actually entails more than mere elevation. Soldiers are expected to perform all assigned and even implied tasks to the best of their abilities and in line with the best practice of the military. It is based on this assessment evaluation that recommendations are made and eligible candidates are challenged with promotion to a new rank. Therefore, to cut it short, promotion in the military, as various speakers have already said, is based on commitment, hard work, discipline. You cannot be promoted in the absence of all these criteria. According to the commander of one infantry battalion, 448 soldiers are promoted. 203 private officers were promoted to lance corporal, 181 from lance corporal to corporal, 62 from corporal to sergeant, 1 from sergeant to staff sergeant, and 1 from staff sergeant to warrant officer class 2. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, Mariama Cham reporting there as over 400 personnel of the Gambian forces have been promoted to various ranks. And, you know, of listen, of course, there has been a lot of promotions. Just to us, I think this is very important, motivating the army. It's something very, very good. And that shows that they are doing very well in their responsibilities. And, of course, they are being promoted to make sure that they would be also be more committed and, of course, do well as they have been doing, you know, as far as their responsibilities are concerned. And, yeah, that's what is expected, of course, as the saying goes, when of course, you know, people are doing what is expected of them, they need to be recognized, and that's quite very important. And we hope those promoted would also keep up doing very well, and so the young ones would look up to them and keep, you know, representing the Gambia very well. And of course, from that report, we will move on quickly and cross borders. As I mentioned earlier, we should be talking about what is happening in Myanmar, because the spokesperson of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights has expressed fear that the situation in Myanmar is heading towards a full-blown conflict. Now, more than 700 people have been killed by security officers since Myanmar military grabbed power in a coup in February, according to reports. Fatmata Kasim tells us more of that in this report. The UN calls on the military in Myanmar to stop the repression and killing of people. The global body encourages member states to influence the parties in the violence to stop the escalation and pave ways for the Asian nation to return to civilian rule. Stefan Dujarric is the spokesperson for the Secretary General of the United Nations. Turning to Myanmar, I can tell you that the Secretary General reiterates his deep concern about the developments in that country. The most recent reports of violence and killings by security forces are appalling. The Security Council has clearly called for a stop to the violence and invited the parties to pursue dialogue and reconciliation. The Secretary General encourages all member states to use their influence to impress on the parties the need to stop this escalation and to take steps that will facilitate the return to civilian rule. He emphasizes that the key role that the region can and must play in advising the national actors to take steps towards the return of peace and stability in Myanmar. The United Nations Special Envoy, Christina Schreiner-Bergener, is currently in the region, where she is meeting with key interlocutors in order to promote an effective international response based on a unified regional effort. She remains ready to visit Myanmar at the earliest opportunity.
Chujarik also tells reporters that his colleagues in Myanmar felt shocked by the violence on Friday, in which close to 100 people were reportedly killed. He also expresses UN's concern over Myanmar's military alleged use of heavy artillery against protesters. From Myanmar, our colleagues there said they are appalled by the violence since February, in which some 93 protesters were reportedly killed, many of them in the city of Bago. The UN team there says the UN team in Myanmar says it is particularly concerned over reports of the use of heavy artillery against protesters. The UN Human Rights Office says that as of today, credible reports show at least 707 people having been killed since the military seized control of the government more than 2 months ago. It is believed this may be significantly higher. Since February 1st, thousands of people have been injured, and many of them seriously. Close to 100 people lost their lives on Friday as security forces reportedly used heavy weapons against protesters in Bago, about 90 kilometers from commercial capital Yangon. Hundreds of civilians, including at least 44 children, have been killed in the crackdown across Myanmar since the military coup on February 1st. Lawyers representing Aung San Suu Kyi said she has received a new charge, which is breaking COVID-19 restriction in an isolated case, in addition to the 5 legal cases she is facing. For iAfrican News, I am Omar Ahmadu Toure. Yes, Omar Ahmad Toure reporting there, and of course, so that means, of course, we played a different story there. But of course, all these stories, of course, it's also reporting on what is happening in Myanmar there. And thank you very much, Umar, for that report. And the situation is really seemingly getting out of hand in what is happening in Myanmar. And the United Nations are calling an end to the violence in the country. I only hope the authorities or the army or the military would listen to the call because the citizens, the people of Myanmar are not relenting their call in their efforts to make sure that democracy would return to the country. And I hope that the world would support them in that crusade, because it's very difficult, but then apparently not much is done. But the United Nations is calling on to an end to what is happening right now in Myanmar. So ko defee comme ni ngeen ko gisee ci report boobu ba léegi ñu continuer ci jotaay ji loolu Myanmar la li nga xamante ne mooy lu fay xew gis ne nit ñi yaa ngi dee situation bi mu ngi gën a serious ci réew mi waaye nag ñu bari ñu ngi seetaan waaye tamit United Nations daal ñoom ñu ngi taxaw pour gis ne jàmm dellu si na foofu ñu ngi woote daal pour dal li nga xamante ne mu dellusiwaat ci réew mi waaye tamit lu fay xew ñu dàqal ko ci ni mu gën a gaawee waaye nag gis nañ ni yaa ngi loru bu baax dafa mel ni ñoom tamit fas yéene pour dellusiwaat ci lu ñuy woote mooy ñu del si li nga xamante ne mooy démocratie ci biir réew mi ndax xam ngeen ne coup d'état moo fa amoon ci réew moomu di Myanmar tax nag ñu bari jamono ji ñu ngi ñàkk seen bakkan ci réew moomu fitna bi bari na ci réew bi su ko defee gannaaw loolu ñu wéy dellusiwaat ci biir réew mi wax ci leneen wax ci weeri koor bi ak nu ñoo dundee jamono ji lu bari dina sanse ci lu bari ci li nga xamante ne mooy nit ñi taamun nañ ko di ko def luñ am na tamit luñ baaxoo di dundee buñ tolloo ci weeri koor bi su ko defee ñu ànd ak report boobu balaa ñoo dellusiwaat. We'll move on to our next item. And of course, from Myanmar, we come back home because as Muslims begin to observe the month of fasting, dozens of vendors in this capital city of Banjul have shifted their engagement towards food, a sector that earns more income among the options. The month of Ramadan presents a host of events such as suhoor, the meal at the start of fasting, and iftar at the start and of during the day, during which families gathered for buffet. Now, traditional dishes are often highlighted, including desserts, particularly those made only during Ramadan. And here's more details of that by Khadija Tuseka. The demand for basic food commodities, such as rice, sugar, and vegetables, is regular in the highest demand during the month of fasting, making the market lucrative on daily sales. Ajiramaturai Gay had been in the sale of fashion and fabric in the Albert Market in Banjul until the sighting of the new crescent for the month of Ramadan. She told iAfrica TV that the booming nature of food products had been the motivating factors for the shift in her concentration. Water, juice, and milk are usually the beverages of choice, but locally produced herbs are always of high demand.
People are not buying what we are selling because of Ramadan. In this period, people only focus on buying food commodities. That is why during the month of Ramadan, we change from selling non-food products to basic food commodities. We sell dates, local tea, and other related items because selling these commodities will help you earn something to home. But if you stick to only what you are selling, you will not have anything. For vendors like Ramatulai, the old business will wait as long as the daily income from the sales of food is providing for the urgent needs of the family. Right now, every food product I have is selling. Today, I have sold almost 2 pounds of local tea, and this will help me take more profit. In order for our non-food products to sell, we have to wait until the end of Ramadan. Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar, observed by Muslims worldwide as one of the 5 pillars of Islam. Fasting from sunrise to sunset, which is obligatory for all adult Muslims, will last for 29 to 30 days from the sighting of the crescent moon. During the period, hikes in the price of basic commodities is usually caused by business in the search for more profit at the expense of the poor. Khadijatu Seika, iAfrica News. All right, there you go. Of course, as you can see there in this report, vendors in the capital city of Banjul, and of course, like many other cities also in the Gambia, have shifted the business, engagement during the holy month of Ramadan. Many of whom now would be engaged in food items business because of the, the environment, because of how we, used to, should I say, of course, because of how we live in the country and during the holy month. Or during the fasting period, so it's a different time. So of course the vendors also engage in what they think people would be interested in at this time of the month, which I think it's very, very important. And that's how we enjoy Ramadan in this country, especially with traditional stuffs and all that. Many of the elderly people would always like to enjoy or to prefer this time of the month. Su ko defee comme ni ngeen ko gisee ci report boobu ci wàllum weeru koor bi nu ñëw dundee ak moom jamono ji xam ngeen ne buñ ci toll ñu bari surtout mag yi wala ñeneen ñi sax am na li nga xamante ne pour ñëw wecci dundin bi am lu ñu taamu te dañ ko baaxoo bokk ci ñun di aada ci dégg ñuy wax ay mbor ay mel noonu ki cliva li yëpp dafa bokk ci nit ñi si weeri koor bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ñu bari nag dañooy doon nekk ci yeneen yëngu-yëngu di def ay business ak yu mel waaye buñ ci tolloo rek dañoo bàyyi loolu dugg ci leneen wala dugg ci mel nii comme ni ngeen ko déggee ci report bi nag mu nekk lu am solo ndax dañ ko baaxoo surtout mag yi kon ni ma ko waxee dañ koy taamu ci jamono ji mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo. su ko defee ba léegi rek ñu dal di ndokkale ñëpp ci weeri koor bi ndax tey am na ñu door tey tamit ci weeri koor bi su ko defee ñu ngi leen di ndokkale am na ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci ñaareelu fan bi ndax nag yëfi léegi noonu la de xewee ci réew mi ak feneen su ko defee ñu desandi weeri koor ay mbiram waaye tamit dañuy xuus dal di dem ci biti réew ba léegi seet tamit ci yenn li nga xamante ne mooy Covid bi ak ay ni ñu koy dundee ci jamono weeri koor gi fale ci tokki la ñoo daal di wutali ndax foofu tamit kilifa yi dal dinañ jël ay jéego ay dogal daal pour gis ne nit ñi nañ wàññi dajaloo yi ak tamit yenn place yi dañ dal di ko tëj pour ñu bañ nit ñi dem di fa dajaloo ci biir weeri koor bi. Well, we'll move on. Of course, we'll stay with Ramadan-related matters, and we will be now going to Turkey, where authorities have closed bars and restaurants on Monday as a means of curbing the spread of COVID-19 during Ramadan. The move comes amid rising number of coronavirus cases across the country. Authorities have also closed mosques to Tarawih prayers, a collective prayer performed every evening throughout the month for the duration of Ramadan. And we have more details of that in this report by Binta Fati. As the world continues to grapple with COVID-19,
Turkey has closed bars, restaurants across the country to curb the spread of the coronavirus during the holy month of Ramadan. Restaurants, bars, and cafes will only be able to offer takeaways or home delivery. The new measures came as daily new cases of the virus went on rampage, wrecking the health system of the country, justifying the need for more vaccinations. However, business owners who have been affected by the measures took a dim view of the issue. While some say it will make things difficult, others believe the action of the government is politically motivated. As cafe bar employees, everyone is in a difficult situation. In this duration, even the big cafes that became brands that have been here for years have closed. The state's help is a joke. They don't provide any help that could help businesses survive. Everyone is in a difficult situation. Okay, there is a pandemic, but if the one that allows you to hold crowded congresses with your own audience and then say go work, but at the same time close venues, this is a lack of sincerity. This is not a preventive measure. It is an ideological approach. Ramadan is an excuse. Closing has nothing to do with Ramadan. This is like politics. In general, bars, bar staff, musicians, all of the people living in this sector are in a difficult situation. They are not able to pay. The rents of the venues cannot be paid, and most of the places had to close. We have to close. There is nothing to do. From tomorrow onwards, we will be closed. They say takeaway is allowed, but we don't serve takeaway, so we will have to close. 20 people were working here. We had to reduce our workforce. Now there are 2 workers, but it's not like anything is happening. We are waiting, but there are no customers. Turkey continues to record the highest cases since the start of the pandemic. It recorded a total of 50,678 new cases in the past 24 hours, according to data from the World Health Organization's Global Health Observatory. The country has registered 3,903,573 COVID-19 cases and 34,182 related deaths as of Monday, according to data compiled by Johns Hopkins University. The holy month starts on April 13th and ends on May 12th in Turkey this year. Reporting for iAfrica TV News, I am Binta Fati. All right, Binta Fati reporting there has Turkey's authorities, put out measures to curb the spread of the COVID-19 pandemic during the month of Ramadan, because the number of cases have been increasing in the country, and of course for that reason they have closed bars, restaurants, and of course also should I say, during this month of Ramadan also, they have stopped prayers somehow in gatherings have been suspended as well. It's not allowed at this moment in Turkey because of COVID-19, and we all know social distancing is one of the regulations that has been advised by the health authorities, and avoiding people gathering in large numbers would help. Is part of the measures that is believed that it will help to curb this spread of COVID-19. And Turkey is among countries that are battling with the virus at this moment, and I think that is the main reason why the authorities felt the need to step up their efforts to make sure that they would contain the spread of the virus. But as you heard from that report, you can see the business people, the people that have been affected with such regulations. They felt they are hard done by the regulations or by the authorities. It's not helping, and business is not happening, so they are affected in many ways. So it also happened in many other countries, and it's a difficult moment for everybody. So I don't know what's going to happen, right now in Turkey, but especially in this holy month. They said people are losing their job. It happened in many other countries also. Business is it's not happening like it used to, because for restaurants they are advised to do takeaways, and for some they don't do that, so they are obliged to close instead. So these are the things that is happening in many other countries in this
period. And it's absolutely difficult, looking at the situation everywhere. So especially at this early month. So if there's not business and people have responsibilities, they need to take care of their families and so many other things that they should do. And sometimes, people rely on their business and what they do to able to do other things or to, put food on the table for their families and all that. So it's really difficult. But Origay, ni nga ko wax yàlla baax na this is what we say su ko defee mu nekk lu am solo comme ni ngeen ko gisee ci report bi mu nekk nag mbir mi nga xamante ne comme ni ñu bari nuñ ko dundee depuis daaw ba léegi ci mbas mi daaw tamit Gambia fii right na jamono ji daaw ñu ngi yoon si state of emergency ak yu mel noonu dajaloo yi dañ ko doon tere daanaka last year sax fii moom jamono fekk jumaa yi yëpp ñu ngi tëj naafile amutoon mooy julli mbooloo dañ ko tere woon loolu moo nekk di xew tokki right now ndax feebar bi di mbas bi mu ngi continuer di law ci biir dëkk bi so kilifa yi dañ jël ay jéego pour gis ni loolu nañ ko wàññee foofu ci biir réew mi tax na nag ñu bari ñu ngi génn di ñaxtu di woon seen naxar ci dogal yooyu ndax parce que loolu daf leen affect bu baax a baax te yombul ci kenn ci niñ ko gisee ñoom ñu koy ñaxtoo ñeneen tamit noonu lañ ko doon waxee feneen fu dul foofu ci àdduna si ba tax na ñeneen réew yi daal di wàññi relax yenn mesures yi nga xamante ne jëloon nañ ko waaye nag yëfi yombul ndax mbas mi moom mu ngi fi te dafa mel ni gan bi nga xamante ne bëggut a dem ba léegi di siisu di indi ay jafe-jafe yu rëy yi ngand ci àdduna si yëpp te fu mu nekk nii toog yi loolu la ñoo dundee su ko defee gannaaw loolu ñu wéy ba léegi wax ci leneen dañoo desandi ci bitim réew ba léegi gannaaw tokki ñu utali Egypte ak tamit xam ngeen ne tay ci jamono bu ci gannaaw ñu ngi doon wax ci li nga xamante ne mooy ci Suez Canal bi mooy benn gaal bi nga xamante ne gaal bi bu rëy la amoon ay jafe-jafe taxaw mënutoon dem ci biir Égypte gannaaw nag buñ ko gàggante ba mu firi mu mun a dem Égypte si tamit seen kilifa yi nee nañ ne du gaal gi du mun a demee noonu foog ñu gestu lu war a loolu waaye buñ ci gestu tamit yenn loru yi nga xamante ne ñoom loru nañ ko ci jamono jooju ci bu mu fa taxawee indi ay jafe-jafe ñu ñàkk ci alal bu bari foog ñu jéem a seet ñooñu nañ la ñoo jotaatee loolu ci ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo responsible ak yu mel noonu ñu ànd ak report bu su ko defee ñu dellusiwaat. We'll move on to our next story now. From Turkey we head to Egypt because following the blockage of the Suez Canal for nearly a week in Egyptian waters, authorities of the North African nation said the ship is not leaving until investigations and compensation arrangements are being finalized. However, experts say the investigations are not meant to determine who is responsible, but rather they want to establish how the grounding took place. The canal lost more than $10 million daily in transit fee during the 6-day blockage period. Here's more details of that in this report. Egypt says the ship that blocked the Suez Canal last month will not leave the country until the investigations are over and the compensation agreement is reached. All of the ever-given data logs, captain communication recordings, and mechanical instructions have been retrieved. Experts say the investigations are not designed to determine who is responsible. Rather, they're analyzing how the grounding happened. However the investigations unfold, marine law states that the ship's captain is responsible. When the canal's guide boards the ship, he becomes part of the captain's crew. Therefore, the company owning the ship, and in turn the insurance companies it contracted, are going to pay the compensation. The investigation's purpose is learning what happened so as to avoid similar incidents in the future. During the 6-day blockage, the canal lost nearly $15 million daily in transiting fees. The cost of the grounding extends to include tugboats, dredgers, and manpower used to float the ship. There is also the rescue reward, which is a maritime custom. The Suez Canal team was extremely professional in the rescue mission. The ship was saved without any damage to its body or any malfunction, which is rare in such cases. The daily revenues of the Suez Canal are not only from the transiting ships, there are also additional services provided to ships. All of this is being calculated and negotiated with the insurers. No figure has been reached yet. Litigation could be complex though. The vessel is owned by a Japanese firm, operated by a Taiwanese shipper, flagged in Panama, and was heading to ports in the Netherlands.
That could see the ship stay with its cargo for months if the dispute goes to international arbitration. Earlier, the chairman of the Suez Canal Authority, Osama Rabia, said compensations could go over $1 billion. Taking into consideration the financial losses and the cost Egypt paid for the rescue, experts believe the compensation will probably be much less. It's still going to be a decent amount. Expectation is it is going to be a 3-digit figure in millions of dollars. All right, there you go. Of course, the Egyptian authorities they're saying the evergreen ship is not leaving until investigations are done. An arrangement for compensations are also been finalized because the blockage of the Suez Canal have led to some loss of revenue for the North African country, and it seems they are not letting go that anytime soon. They just want negotiations to be and investigations as to what led to the grounding of the ship in the Suez Canal to be finalized, and then then they can move on. But until then, the ship is not leaving. This is what the Egyptian authorities are saying. But of course, some experts also are saying the investigations doesn't mean that they want to establish or to know who is responsible, but rather they want to know what has been the main reason why the grounding happened. So how does it happen? What was the main reason behind that? Because it's rather unusual, as you say. Yeah, we'll see what happens probably in the next possible weeks or so. Then we could find out what decision would come out from the negotiations and the arrangements of the ongoing negotiations, and of course compensation arrangement also that they are discussing at this moment. So this is the situation as we speak. Su ko defee comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi rek foofu ci Égypte ci seen géej gi ak tamit canal bi nga xamante ne daanaka yoon la ci seen biir dëkk gannaaw gaal bu mu fa taxawee nag ñoom ñu loru ci ñàkk ci alal bu bari nee nañ nag gaal bi nga xamante ne moom moo taxawoon ci ndox bi wala ci yoon boobu du mun a demee noonu foog rek ñu gestu li waral loolu ak tamit ñoom lan lañ ci mun a jotee li nga xamante ne mooy ñàkk reñ ko so loolu foofu lañ toll jamono ji foofu ci Égypte kilifa loolu lañ wax. xam naa nag ñu ngi gestu ñu seet naka la ñoo defee yëf yi jamono ji gannaaw loolu nag loolu moo gal di jeexal suñu xibaar yi ñu waxoon ko ci ndorte bi ñu ngi woon séentu suñu gan bu ñëwee ñu waxtaan ak moom tolluwaay réew mi ak tamit li nga xamante ne mooy ci yenn yi nga xamante ne mu ngi xew ndax wax nañ lu bari mu ngi xew ci réew mi so dafa am solo ñu waxtaan ci leneen tamit mooy wàllum politique ak yu mel mbiram foog ñu waxtaanee ko ñu am mbégteel bu baax a baax suñu gan gi daal di teew ci studio bi ñu war koo dalal pour ñu waxtaan ak moom ci loolu ñu am mbégte nag dalalaat ci suba si MC Cham Junior bu GDC moom moo nekk National Youth President MC ñu ngi lay nuyu ñu maat mbégte bu baax dalalaat la tey ci suba si la di la wax Ramadan mubarak waa ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax a baax tam di ndokkale Gambien si yëpp si weeru koor bu ñu dugal ni muy démba di baalu aaxa Gambien si yëpp ma xam ko ñaa ko xam yëpp ñi ngi baalu aaxa ñëpp dugal nañ si bisimilah jeexal si alhamdulilah rabbil alamin yàlla nangu suñu ñaan jégal ñu suñu baakaar yëpp ci bi xiwal yi bëri si réew mi tam ñaanal réew mi tam Gambie dafa soxla ñaan fu mu nekk nii tam ci programme yaa ngi or ret baax na ñaanal réew mi tam comme si wàllu jafe-jafe bi si wàllu dunda bi si wàllu kaaraangi réew mi yëpp ak doxim réew mi doxee fu mu nekk nii jar nañu ñaan di wax ne asalaamaaleykum. waaw jërëjëf di la nuyu bu baax yow tamit di la fay nuyoo tamit ci turi ñuy seetaan yëpp ci ñaan yi nga am na solo war fàttali ko réew mi ñaanal réew mi ci jamono ji ci nu mu ko waxee loolu am na solo même si ñu war a wax lu bari xam naa ne waxtu bi ay dañu may ñu dugg ci yeneen yi xam naa ne politique bi ak yu mel noonu mun naa nañ ko laal waaye foos ñu wax ci tolluwaay réew mi. surtout ci wàllu dunda bi xam naa ne wax nañ ci ñu bëri ñu ngi cee wax ñu ngi ci weeri koor bi yëf yi métti lool naka nga ko gisee jamono ji waaw ni ñu dundee ci réew mi waaw nu ma ko gisee dafa métti trop ba ko ñëpp xam ne weeri koor weeri yërmande la
weeru koor mu nga xam ne la ñëpp da nga war di yërëmaane asuma businessman yi war di bàyyi xel bu baax a baax tam ni ñuy yokkee price yi dafa yokku tey bu baax a baax si réew mi fii soo xoolee si marché bi da ngaa dem tey léegi nga jënd saaku maalo 1004 nga génnaa ñooñu la 1005 within a few minutes so mu nekk lu nga xam ne loolu ñëpp dañ ko war a ñaawlu nguur yi war nañ jël ay matuwaay solo waxoon naa ko yoon ne nguur yi war na mën a oo di business community bi to the Minister of Trade ñu toog ñu waxtaan because da doon am si jamono moo xam ne jàmmee fi woon den nu mën a oo business community bi ñu toog comme weeru ko su ñëwee tam ñu Sénégal mën a wàññi dunda bi because am bi demee wut noonu peut être tam sa sarare mënu laa mbéy nga war a jënd saako maa la jënd soble jënd pompiteer duulin bu fa eega sax fekk dafi di da ngaa bu di struggle wala nga dem di leb si bitik bi wala leb si peut être tam yaa ngi daw ak sa am njabootam so nguur yi war nañ mën a xool matuwaay bu ko price ni mu yokkoo si réew mi dafa garaaw loolu war nañ ko mën a adresse nu mu gën a gaawee gàmmet yaa ngi sonna gàmmet yaa ngi loru fu mu nekk nii kenn ku nekk fu mu nekk nii yaa ngi sonna du loolu sax de est-ce que adresse ko dina yomba nga foog parce que ñu bari ñu ngi cee wax nañ ci ñu bari ñu ngi cee wax ñun tamit wax nañ ci du benn yoon waaye dafa mel ni comme ni ñoo waxee noonu wax bi di bëri coow li di bëri dafa mel ni price bi tamit noonu la nekk di yokkoo parce que bu nekk wax nga ko nga dem si marché bi nga jëndali suba nga demaat leneen beneen price ngay fekk waaw xam nga loolu yëpp lu ko waral mooy diisoo dafa war a am waxtaan dafa war a am wax naa ko fi réew nekkul ne affaire yi kayit la rek programme su wax na fi ne ñoom bëri suun nañ ko wàññi foog naa wàññi bi waroon naa mun a am balaa ñu dugg si biir weeri koor bi nekku biir weeri koor sax balaa weeri koor sax dunda dafa war a wàññeeku soo gisee réew ngay dox mooy si wàllu dunda bi dafa am surtout nag ci biir waaw si biir weeri koor mu nga xam ne jamono boo xam ne dafa métti ni yaa ngi struggle nekku even dunda bi sax even transport jamono bu nga xam ne driver itam ni nga def nga xam ne lu jar a ñaawlu la because of tam di other side tam doo la mën a bilim tam because essence tam mu ngi yokku bu baax bu nga xam ne ñu ngi koo gis da ngaa gis driver yi nga war a Brikama léegi da ngaa fay 3 pass or 4 pass pour war a egg Brikama ni yaa ngi sonn amel tey si mbedd la ñu ndogoo sax si mbedd la ñu dem jënd café naan ndog bu nga xam ne mosul am history Gambia ni yaa ngi struggle léegi fu mu nekk nii dunda bi nguur war nañ mën a jël matuwaay am solo si doorin bi du forcé wala waxtaan la rek war ne léegi lii la ñu wax si nekkee taxe bi lañ war a wàññi taxe bi su nekkee dafa am fu am problème tam ñu seet fan am problème ñu waxtaan ko but not about press release génn na waaw teg neen amount bi fii lii leen war a jaay bagage nii ak nii loolu yàgg nañ ko fi dégg taxawaay nguur gi noo ko gisee ci jamono bi wax nga ministre bi war na engage businessman yi of course loolu déggaguñ ko waaye keroog instant mu ngi ñuy wax ne loolu am na waaye jeexital bi gisaguñ ko ci nit ñi ban impact la am loolu tamit leneen la lan nga foog ne lan moo war a nekk taxawaay kilifa right now parce que tamit engagement of course war naa am waaye tamit ñu ne marché bi dafa liberal dafa open amuñ contrôle bi marché bi soo ku nekk daanaka li la neex ngay jaayee soo loolu tamit est-ce que da nga far nga ñoom xëj na am na lu ñu war a mën a doxalee ba gis ne contrôle nañ yëf yi waaw am na lu ñu war a mën a doxal ba gis ne mbir bi contrôle nañ ko nguur am na doole nguur war naa mën a use investment bi xam ne war nañ mën a waxtaan ak ñoom pour gis ne mën a wàññi dunda bi loolu nguur am na doole boobu mooy ma ne nguur bi ni waxtaan ak community bi some of them they are Gambians toogaa ñu waxtaan ak ñoom wala ne lii réew mi la ñëpp si bokk su nekkee taxe bi moo yokku ñu Sénégal ko mën a wàññi su nekkee taxe bi tam ba tey comme lu dam faa wax ne 0% la for rice dëgg loolu dëgg la ba tey kon waaye ñu war a yokk waaye Afrique Gambians yaa ngee sofa because taxe bi is free so ñu ba tey Gambians yaa ngee ni ngee sonna si mbiri maalo ak mbiri dunda bi kon loolu dafa am fu problème bi nekk woon ko Gambians si so moo tax ma ne nguur bi nañ jóg taxaw nañ waxtaan na président Barrow nekk lu nekk da nga ko war a bàyyi sa technocrate yi ou sa ministre si sometimes yow président bi yaa war a génn yaa war a dem si marché bi xool dunda bi ni mu demee xool Gambie si ni ñuy sonné nga waxtaan ak ñoom lañ toog sometimes président bi war naa mën a surprise visit to the marché gis nañ lu gars yi di soogale si marché bi waxtaan na askan bi di business community bi toogaa ñoom ne la léegi nii rek ni su la jara yow sa nguur sax nga ut pexe boo xam ne di nga ko def ba gis na yow da nga mën a wàññi dunda bi mun naa possible nguur am na matuwaay boobu mun naa dem ut ay maalo yu bëri ñëw si ko si réew mi comme Jammeh na ko doon def time boobu fii amee nañu si doon bénéfice mu ngi amoon time yi Jammeh waaye loolu tamit bu ko defee est-ce que duñu wax ne mu ngi daanu ci kaw business men Jammeh loolu lañ ko doon wax wala da ngaa njëkkee jógaay opportunité bi nga toogaa ñu wala leen man am naa doole bi def loolu waaye yéen still da ngay wala gis am naa doole bi mun naa koo def mun naa def ici mun naa aussi ay connections mun naa def nii lo bi fu comme ñu gaa dee wax ne dafa am ñu leen dimbale ay moto ay nii ak nii su lu gaa dee wax so waaye tam ñu la dimbale ay moto yooyu tam ñu la dimbale ay maalo ay sukur ay soble yi nga xam ne tey dunda bi mun nañ koo wàññi ay factrice mun naa ñëw ko gis ne yooyu mun naa wàññeeku léegi naka nga gisee ci pencu ndaw bi député ñun taxawee ñoom tamit ñu wax ci ñu samoon ministre bi waaye ñu ne nekkul fii am na ñu gisee ne loolu warut a am député buñ soxlee ministre wala keneen ku munta nekk bu fekkee dafa dem mission sax dafa war naa dog loolu mu ñëw yuy leen ñu wax ci li ñu war a wax
bu fekkee dafa war a dellu mu dellu waaye ba léegi gis nañ ne ministre bi ñëwul am na ñi nga xamante ne rafetluñ loolu yow noo ko gisee. waaw lu ma gisee mooy su nekkee ne samoon ne ministre bi ñëwut ministre bi am na ko nekkal foofu you have the permanent secretary. waaw kooku sax dégg naa moom tamit. teewul ba léegi waaw kooku war naa mën a ñëw step in for the minister. waaw waxtaan naa woon gars yi ne ñii mooy position bi nii soo mënut a am ministre bi war ngaa mën a am permanent secretary mu ñëw. xam nga right now réew mi fu mu toll nii sax even di président bi su boobam sax gars yi war nañ ko mën a oo mu ñëw si néegi député yi su mënut a ñëw vice président ñëwal ko bu ko réew mi dafa toll fu nga xam ne nit ki askan yaa ngee soona mais député yi askan baatagaay nekk fa parce soona askan bi war naa mën a été député yi ba député yi war a jël matuwaay am solo bu ko soo xoolee réew mi ni mu demee ni fi yaagee fu mu mujjee mooy gàmmee si ñoo bi daanu si ñu xam ne business comme ñoo xam ne ñi ngay jaay ay comme démb la xew démba gis naa benn vidéo ba nga xam ne gis naa benn jigéen ne forcé nañ di leen ko war a jaay so si yaagee fu mu mujjee mooy forcé mooy am si marché bi du ma ko jëndal nii laa ko jëndee ñi daanu seen kaw coow doo di am problème doo di am si bagage si jaamul so député yi am neen right gaame fu mu toll nii ñu oo président bi ne ko ñëwal sa réew fu mu nekk nii dunda bi yokku na kaaraangi réew mi gis nañ ko fu mu nekk nii yëpp gis nañ ci askan bi léegi fu nekk kenn ku nekk ragal nga yónnee sa doom si bitik sax guddi bu nga xam ne loolu yaa ngi ko ragal fu mu nekk nii benn ñaar mu kidnap ko benn ñaar mu ñàkk bakkanam yooyu yëpp mi ngi am si réew mi fu mu nekk nii bu nga xam ne léegi député yi war ne mën a jóg taxaw du affaire dunda bi de because tam soo déggee dunda bi yomb na tam parce que kaaraangi réew mi tam mu ngi soox tam jar na tam ñu bàyyi ko xel tam ñaari mbir la nañ ci ñëw ñaari mbir la fu mu nekk nii so député yi dañ war a jóg taxaw bu baax samoon di président ministre bi ñëwul am nañ power ne kon ministre bi tey ñëwul su nekkee respect nañ député bi respect nañ député yi kon war nañ mën a yónni permanent secretary mu ñëw toog waxtaan naa député yi waxtaan naa Gambien si du about paper about ne lii mooy programme bi lii mooy plan yi ak nii dañ nit implement di right now ñu ngi si emergency si tànga bi li mën a mix gis ne lii saafara nañ ko waaw definitely loolu am na solo yaa ngi doon wax ci beneen point xam naa ne yëfi dunda bi soo gisee ñu cee gën a taxaw ñu cee gën a wax dafa ñitteel ñëpp te tamit amul bis am kii dafa am wala kii amul ndax ku am tamit boo demee ci marché boo sañoon nga fekk fa lu yomb nga mun a sàkkanal sa li nga am waaye su fekkee ne nga am xaalis ngay dem jëndee lu seer daanaka loolu tamit fa dana métti foo métti bi ñëpp la laal ñëpp la daj moo tax saa yu nekk di ñu cee waxtaan ñu cee engage nit ñi naka la ñoo prouver li nga xamante ne mooy solution ci jafe-jafe parce que yëf yi mu ngee gën a situation mu ngee gën a yokku every day te high time ñu def ci dara kilifa ñi ci mun a def dara ñu def ci dara moo tax ñun duñ ci taay di ci waxtaan moo tax ñu mel nii comme MC ak ñeneen ñu wax ak ñoom ci loolu yaa ngi doon laal ci wàllum sécurité tamit loolu lu am solo la gis nañ ci papers yi tey seen parti leader bi sax mu ngi appel ci banques yi ak ñeneen ñi pour ñu ñëw jàppale sécurité yi ci ay jumtukaay ay moto ak yu mel noonu bu ñu demee ba toll foofu est-ce que kon responsabilité nguur gi noo ko gisee because ñu bari tamit ñu ngi leen di ŋàññi ci tolluwaay wàllum kaaraangi réew mi wax nga ko sax ne ñu bari tiit nañ jamono ji sa parti la bi lan la gis ba mu war a def woote bu mel nii. waaw nga xool bu Kandeh yàlla fa def dafa bëgg a réew mi bëgg a doomi Gambien si lii daf ko iti trop. waxtaan nañ si ak moom si yoon si affaire yi kaaraangi réew mi si réew du boobu moom boobu du ko de caaxaane because soo déggee réew ngeen dox soo déggee investment bi war a ñëw si réew kaaraangi réew mi dafa war a correct dafa war a steady wa right now ñoo gis ne réew mi ni mu demee fu mu nekk nii tey soo demee si police station si even moto sax amuñ ko fa da ngaa dem am case ñu ne la lu waasal moto ñu dem jëli ku nga xam ne moom leen tuumaal loolu mu ngi xew si réew mi fu mu nekk nii police yi right now ba kii dama jaa gis nga ay checkpoint nga xam ne immigration checkpoint nga xam ne amul moto amul dara ñi daanu seen kaw lu ko waral mooy kon nga gis ne léegi nguur moo tax Mama Kandeh mu ne neen génnee Barrow si mbir bi mu oo di ministre of interior oo di naka di IGP oo naka ministre of defense oo naka SAS directeur bi ne leen ñëw leen ñu xool réew mi because Barrow fu nekk ni itam nekku pour affaire réew mi ité mbir réew mi ñoru ko lu ko ñor mooy pour am second term right now yéen ñoo xam ne yéen dénk responsabilité est-ce que ñooñu dañoo oote wuyu boobu fekkee ne yow yaa ngi bëgg a sideline seen boss right now because seen boss moo war na jóg lii lu Kandeh def nii seen boss moo ko war a njëkkee def mu oo naka sécurité bi toogaa ñoom wala leen right now réew mi fu mu demee nii dafa garaaw kenn ku nekk léegi yaa ngi ragal yaa ngi tiit tey du matuwaay nga xam ne tey loolu la police war a am soldat yi war a am pour patrol réew mi amuñ ko lu ñu gis mooy ni nga jël moto yi nga xam ne tey loolu leen war a jox police yi ak soldat yi ñu patrol réew mi defuñ ko ñu ko def si politique di ko jox seen supporter si kon dafa mel ne tey moo tax mu ne ni ngay ñaan bank yi bi ko soo déggee nit yaa ngi di ko xaaral si banque kaaraange réew mi moo fa nekk sécurité moo fa nekk so yéen ñoo xam ne yéen a ngi si yéen a amee banque yi yéen a amee business community business man yi ngeen ñëw tam dimbale sécurité bi jox leen ay moto ay waruwaay yoo xam ne mën a wóor di patrol réew mi mën a wàññi criminel si réew mi bu ko crime rate bi mu ngay yokk FD ni gaa ngi ñàkk seen ay bakkan si biir si biir dafaa ñëw Gambie dafaa ñëw toll fu nga xam ne sax soo duggee si moto sax fu ñu daan indi sa weer si kaw soo ko étir wu da nga sama waaye sax mën nañ ko ji sa loxo période naa loolu mu ngi am soo demee marché yaa ngi gis loolu sériku na
so yooyu mu ngi am si réew mi tam moo tax mu jël matuwaay mu oote ñaan appel ne right now banque si nañ ñëw dimbali ñi support leen jàppale parce que si dimbali bi tam moto yi nga xam ne ñu ngi ko war a jox gars yi bu nga ko jox moto dina jox moto nañ ko pétrole def ne moto yi pour police lañ ko jox because so da nga ko joxee pick-up bi addi bi def looy gis mooy da ngaa gis ñu dafa ay beneen NPP lañ faa def ne waaw NPP ñoo ko moom nii ak nii wala dafa ok loolu am na solo waaye léegi ci ñaan bi dafa am banque yu mu waxtaanal ba pare mu def mu xam ne xëj na li is already on the pipeline balaa banque yi di génn rek def mu ne xaar le man ma jiitu leen wax ba pare ci waxee ñu ne Kande moom moo ko waxoon parce que tamit amul waxuta benn banque dafa oote mu oo banque yi oo officiel institution yu bëri waaw private waaw ñëpp on na ñëpp la oo waxuta kenn waxtaanoo kenn moom moo fii laag ne boo si biir waxam mu ngi ko wax ne lii yàgg naa ko bëgg a wax ama di opportunity teel a am opportunity bi fekk sax am na ñoo xam ne dañ ñëw bokk ak GDC muy mbooloo bu bëri jógee Kololi ñoom dañ ñëwoon si bureau bi ama moom meeting so mu ne moom bëgg na tey message bi mu dem si all ñu suppo yëpp bëgg dafaa appel dafaa ñaan pour ñu démere suñu police ak suñu soldats yi pour ñu gis ne mun ne am naka ñu am ay moto yoo xam ne mun a patrouille réew mi pour mun a xeex criminel bu gis ne wàññeeku na bu kenn ku nekk war ngaa mun a tëdd sa kër ne la ba eewu kenn du daanu sa daaji sa bunta wala sañ sa bagage la ñu ngi ko gis fii suñ miire officer bi Modou Moussa néegam ba kii de man jaay dañ ko daaj dafa am liggéey ñi daaji kër néegam bi yëpp jël bagage am yëpp waaw loolu doy na waar léegi su demee ba ci yu mel ni di xew yow wax nga ne sax fu nekk ni concern na ñëpp li everybody business la lan nga foog ne moo war a nekk tamit taxawaay political parties opposition si surtout ñi nga xam ne dañ jiite parti of course wax baax na te tamit génne statement di condemn luy xew baax na ñaax nguur gi ñu def baax na ñoom ñoo ko war a def waaye apart from loolu lan nga jàpp ne ñoom tamit comme lii national issue la réew mi la soxal lan moo war a nekk seen taxaw ba Gambien si gis ne ñii tey fuñ toll mu ngi def lii waaye buñ demee ba ñu denk leen réew mi amaana dañoo gën a def lu mel lu ñoo def loolu acte yooyu foog naa ne jot na tamit pour ñu gis ko ci opposition bi ci situation buñ toll loolu mooy dëgg sax opposition parti bi nekkul ne lu nekk rek da nga war a comme GDC xam nga dañ koy def di jàppale Gambien si yu bëri si wàllu ndox si wàllu feel xale yi dem jàng school yu bëri def nañ ko si lapitaan yi jënd ay garab di ko jox lapitaan yi yëpp def nañ ko GDC so loolu tam nekkul ne da nga war a xaar nguur bi dama war a def lu nekk sometimes tam opposition party bi sax wala private citizen sax nga xam ne mën ngaa dimbali war ngaa mën a support jàppale waaw war ngaa mën a jël soo amee comme laay gi moto boo xam ne nga ko donate to the police yi xam la nga ko war a def waruloo xaar nguur bi onasan nga loolu is normal wala war ngaa jënd ay garab yu mu ko si lapitaan yi jàppale leen wala nga jël xaalis cash money jox ko ministre of health ne ko waa lii jënd ko pour ay garab wala jënd ay glove bu ko glove amul si ma lapitaan bi fu mu nekk nii jënd ay glove doole ko lapitaan si tam dene lii ak lii loolu dafa war a am whether is a political party wala private citizen la ku munti nekk rek wala yaa ngi ewu si réew mi nekkuloo Gambien sax wala am nga rab yaa ngi sa bénéfice mu si réew mi fii war ngaa mën a support di Gambian government waaw it's very normal waaw it's normal it's good ne wax nga loolu waaye tamit dama gis ne bu yàggul businessman bi Aboubacar Jawara xam nga Gaj company bu mu jëlee initiative dina sampa Gunjur seen police station bi am na ñu ko doon ŋàññi di ko sànni waaw di ko wax ne moom nguur gi moom moo war a def loolu soo yooyu est-ce que loolu discourage tamit non man sa support naa man sa against naa ko foofu waaw because soo waree bill police station police state bi ñoo ko war a bill waaw because di moo nga gis ni ko war a bill la police individual man MC Jam war a bill police am na interest bu mën a nekk mun naa am problème mooy ñëw xëy na interest mun na faa nekk understand nga wala state bi ñoo war a bill police boo tey Aboubacar Jawara mun naa mu ngi def very good job mun naa dem tam di dimbale si wàllu health wàllu education support leen si lapitaan yi jënd ay garab dina ko lapitaan yi wala why always police non waaye def na tamit acte bu yàggul bi nga xamante ne lu mu wone pour maye ñëw ji doole ji ci ay dundi ay jumtukaay ëpp na ci lim boo dépense bi nga xamante ne wax na def koo def si police bi est-ce que tamit du mel ni acte yooyu lañ soxla ci waaw loolu baax na trop waaye dafa am ñoo xam ne tam nguur bi ñoo war a dugal seen loxo si loolu absolument waaw loolu dafa am ñoo xam ne mbiri police moom loolu sampa police loolu si loxo nguur la war a nekk dafa war a am budget for that because gis nañ place yi bëri police yi ñoo ko doon bill understand waaye su ñu waree gis privacy a businessman bu nga xam ne is very close with président Barrow gis xam ne loolu so war naa moom right now comme la wax nii mën a dimbale baadoole jàppale dimbale leen si wàllu dunda wàllu wérgu yaram bi wàllu éducation yooyu leen expect pour mu war faa gën a dugal loxoom wàllu defar ay booxul dimbale ko cause Gambie am na area yoo xam ne ba tey amul ndox so yooyu war naa dugal loxoom si area boobu amul si problème bi dafa jege président Barrow xëy na foofu lay ñaaw njort de am non ñaaw ko ifin prep ñu xam ne Aboubacar Mbiram because moom dafa day jënd dafa jaayantu ay fetel yëpp mu ngi koo def si réew mi parce que police yi teewoon nañ ko fi ne lan si moom bu ko gaa isu ak lu mu isi police waxoon du benn
wala every day gisuñ benn charges gisuñ dara waa investigation amoon na ba ñu ne loolu tegee na boor parce que waaw am nga yooyu investigation yooyu yëpp Amadou ñu xam ne nguur bi nu mu doxee xam nga yu bëri tey ñu ngi koo diggaat yu bëri xam ne tey dañ ko war a implement dañ koo diggaat kii ngay ponis nga bàyyi kii muy nguuri Adama Barrow waaw kii mooma farle mooma anama mooma campagnal ma bàyyi ko teye ko boor ko xam ne ak sopatuma ma ponis la ok mu ngi noonu loolu am na solo ñu dugg ñu gaawantu wax ci wàllum politique parce que tamit foog ñu laal ci time bi xëy na mu ngi dem foog ñu ànd ak moom ñu wax ci process bi IEC démb ñu ngi swear in seen commissioner bu ees bi ñu ngi ko congratulate wish ko well in this new position Joe waaye taxawaay IEC si process bi right now noo ko gisee ci doxalin bi voter registration bi ñu ngi ko war a start next month. waaw taxawaay IEC bi dama gis naa gars yi def benn press release about voters card yu nga xam ne ñu ngi ko for in Kanifing bu nga xam ne amul nataal amul tur ñu génn ñoom yooyu dafa yàgga bu nga xam ne wala ñoom loolu dafa tee xel seen documents yi naka la war a mën a génne tasaare si biti IEC war na mën a porter seen documents yi bu nga xam ne ñoom suñu ngeen dañ ko war a lakka ñu wane ko lakk ko tasaare ko wa document war a lig génn ba si biti ñu ko sànni si biti loolu dafa tey xel pare ñoom ñu ngi war a conduct a very serious election moo xam ne mu ngay ñëw bu nga xam ne is do or die for Gambia muy élection December election si so nga xam ne boobu la Gambia war a génne si problème bu nekk nii kon tey ko xam ne moo war a conduct election moo ko war a oversee war naa mën a xool doxinam bu baax espèce boo ko gisee loolu laa ma ne IEC da war a laaj gars yi questions naka la document war a génne si seen loxo ba léegi ñu ko gis ñu si mbedda yi muy tasaaroo si mbedda yi loolu dafa tey xel te si other side bi tam élection buy ñëw nii il faut que ñu waxtaanaa suñu dëkkandoor yi ci boo ko xam ne am nga dëkkandoor xam ne nekku Gambians na stay away from Gambian document na stay from Gambian voters card because tey pare alkaali ak chef yi tam ñu xam ne ñooy joxe kayiti alkaali yi nañ jox seen kayiti alkaali nañ ko jox doomi réew mi because élection bi dafa nekk ci boo ko xam ne Gambien nga di nga nekk police pour protect sa document because ñun duñ caaxaane élection bi document voters card yi Gambians ñoo war a vote not about foreigner ñoo war a ñoo votal Gambians loolu fu mu jaar ñu mase boobu ñu woon ko wax ko fu nekk. da ngeen ko tiit wala da ngeen ragal loolu dafa am parce que tamit loolu dañ ko doon wax. ci time nguur bi fa nekkoon. den xam ne dañ gis président Barrow sopotaam mu taxaw in Ñaamina muy Pa Jaañ sopota président Barrow la. wan ne na Barrow wax seefi ak alkaali yi ñu ubbi frontière yi ñu xam ne tey suñu néeg bu nekk si dikkandoo yi ñu jox leen ay voters card ñu ñëw votal président Barrow. Barrow condamnul ko ministre bi condamnul ko bu mu taxawee di wax. loolu was open made the people talk taxaw na wala si président Barrow nee nañ ubbi frontière yi suñu dëkkandoor yi ñoo am voters card votal président Barrow peut être ñun xam nañ ne président Barrow mu tamit élection Gambia wi taw foreigner yi interfere wu so moo tax every Gambian war ngaa mën a taxaw pour nekk waaye est-ce que loolu dina mën a nekk parce que ñun xam nañ ñaata liit lañ am bu fekkee tamit registration am na IEC bu ñu joxee nomba bi nga xamante ne ñëpp nangu ne lu mënta nekk loolu tamit xëy na beneen mbir la waaye bu fekkee ne ñun xam nañ long process la mu nekk waaw soo war a dem ci leen nga dem code ci leen ne waa nomba bi nii kañ la code bi di jeex élection ñëw na da nga am élection peut ni ko am document voters card dafa war a vote by force wéré mu nekk nekkul Gambien o ñàkk ne afara am na voters card dafa war a vote kon da ngeen di alaat so moo tax ñu alaat moo tax every Gambien dafa war a taxaw moo tax ñun as jiri si caxanewuñ ko all these borders yëpp suñu soppatee dañu taxaw pour gis ne contrôle nañ ko ba gis ne ci boo ko xam ne nekkuloo Gambians bul ut voters card yi Gambien bi yoon duñ ko compromise even di embassy ñu xam ne ñu ngi fi tam ñu ngi woon gars yi tam ñu waxtaan seen doomi réew ñu stay away from Gambia. est-ce que démba lu président Barrow wax lu warut a dalal xel yi ne démba nee na government bi am na political will bi nga xamante ñoom they are committed ci li nga xamante ne mooy ci free fair and transparent election so mu ngi doon wax sa ay si ñoom ay référé te boo nekkee référé da nga war a nekk ku independent mooy waroo fara fen boo farul rek yëf yi dafa yomba ci ñëpp. est-ce que kaddu yooyu ci njiiti réew mi war a dalal xel ñëpp. tamit ci élection bi. bu ñëw waajal gis nga président Barrow su waxee nii man waxee président Barrow du ma ko dee jël lu mu laa waxee gëmul ko ñaata mbir la fi wax nga mais ñëpp gis nañ ko fu mu mujjee ñaata digg la fi di Gambien si ñaata assurance la jox Gambien si lan la si implément lan la si def. lu mu laa wax ak lu am du benn loolu mooy président Barrow waxam waxi président Barrow du ma ko dee jël bu waxam taxawut parce que du mu gëmloo di wax si biti nii wan nii ak nii ñaata promise la Barrow wax fii lu fi Barrow wax ñaata mbir la fi Barrow wax lan la si def la ko war naa mën a wax ñu gëm ko peut-être dafa ne sooy politique sooy ut réew la neex ngay wax soo toogee nga la neex nga def la ko war nañ ko gëm
waaw xam nga xëy na tamit ñu bari bu ñëw utee dañooy diggee li nga xamante xam ne sax soo loolu ma laa woon nekk waaye dañooy wax rek pour impress nit ñi ak ay si chair leen wax ne aso ne waaw da nga war a independent ñu xam ne ay sa war a independent wala su ko mu ñaako war a lu may liggéey ay si da war a independent wala baro ko ñaako wax wala baro waxam mooy wax nga xam ne waxam man du ma ko dee tii as wax nga xam ne dafa serious ok loolu parce que xëy na da nga faru ak moom moo tax da ngeen gàmmeen si xam ne loolu lu mu wax ak lu am ni benn ok léegi GDC fan ngeen toll ci waajal élection si parce que tamit wax nga ci ay si wax nañ ci nguur gi ñoom ñi nga xamante am nañ ci responsabilité waaye yéen tamit as a parti fu mu nekk nii gis nañ yeneen parti yi def nañ seen whatever position lu ñoo def tànn nañ seen flag bearer GDC tamit xam naa ne changes du fa am ñëpp xam nañ ne Mama Kandeh la ndax because xam naa ne doo leen surprise Gambien si ñu indil ñu ku bees mu boobaa dañoo wax ne GDC waaw ñoom mu def nañ bu kenn deful waaye xam naa ne Mama ngeen di stigal pour mu nekk seen flag bearer. waaw ban parti moo tànn flag bearer. non UDP ñoom wax nañ seen boss. Honorable Dabo moom mooy dem si géew gi. bu fekkee ne Honorable Kandeh mooy dem ñoom ñaar ñooy ñeen tase. naka CA ñoom tamit wax nañ. PDOIS wax nañ Halifa so yooyu tamit dafa war a teel a leer. Amadou xam nga li gën a am solo mooy Congress is the highest power. waaw mooy Congress. ba kii dama yàlla nim Congress délégué si. ñu endorse Honorable Kandeh as flag bearer of the GDC. waaw ci congrès bi. congrès moo pot doole soo déggee ñu dem congrès. waaw UDP lu ngay def nii day have the right parti bu nekk am nga noonu di operating. waaw dañu wane démocratie la ñu wane tamit. wala bu UDP even GDC noonu la woon. it was a democracy because GDC Honorable Kandeh announced them position for 1 hour. 1 hour. waaw. loolu dafa tuuti kana am interest. yow loolu ñëw contest position flag bearer. loolu di démocratie 1 hour. 1 hour. déedéet because we ne góor dem nañ congrès mu vacant ñu ne ku bëgg a place bi. ku bugg a lan ku bugg a jiite parti bi loolu ku bugg a nekk flag bearer of the GDC pour dem élection buy ñëw. waaw place bi vacant na. léegi la moo tax yéen teel leen wax loolu bu ngeen annoncé seen congrès. ñu ngay dem si congrès bi ku am. ku bugg a non MC loolu tamit benn 1 hour. Amadou lu gën a am solo mooy. waaw yow kooku naka lay lobby ay support. yow bu UDP ñu xam ne ne. waaw Dabo is going to be flag bearer of the UDP whether we like it or not loolu yoo xam nga loolu. Dabo yàgg na ko wax si yoon ne moom mooy dara mënu ko stop tax du dem elections. so kenn ku outside la woon xam na am na loolu si biti am na ñu doon contest di wax ne Dabo is not qualified yoon du ko nangu si la génn leeral loolu. waaye within the party confinement of the laws of the party moo tax ñu open. yéen tamit ban ma gën a am doole mooy congrès bu nga xam ne dañ taxaw ñu ne. waaw is open ni ngay dem congrès place vacant na ku am interest mën nga apply. waaw loolu pour jiite secrétaire général. all the positions yi nga xam ne open na. waaw loolu within the flag bearer and everything open na for GDC annonce nañ ko for how many months ne GDC ni ngay dem congrès léegi benn position benn executive committee amaatut. ak committee moo am ku am interest mën nga apply kenn apply foofu flag bearer of the GDC. waaw ngeen dem amul kenn ngeen dem bu demaat tam ñu annonce ko foofu tam. 1 hour kenn ku nekk tam ñëpp ne Mama Kandeh including myself. non yow moom xam ne ni yow moom. including myself ne moom leen. because yow xam naa ne Mama Kandeh moo la téye GDC moo tax mënuloo dem si baro ba léegi ah. xam nga man dama xam naa xool lu mu indi réew mi xam naa lu mu bëggal réew mi jàng mu amal réew mi xam naa ko kon kooku nga dimbale ko jàppale ko mu jël réew mi lii politique la de ah. Kandeh man xam naa Kandeh nit ko xam ne tey lu mu def si réew mi am kenn ko def si réew mi dafa nii ne ñu gàmme si ñu ko bañ a wax rek tey benn kilifa mag dama dajee moom mu ne ma man xaw ma Kandeh musuma gis Kandeh musuma wax Kandeh taam lay gis nii rek wala tey bu ma jullee suma juma imaam la suma père naa ko ñaanal ñaar rakk ñaanal Kandeh naa julli ñaanal Kandeh because tey soo gisee Gambie am jàmm bu am tey nii ñu am ceeñ yàlla moom la wala réew mi ni ko nangoo wax because su taxawoon tey yaay ñi mooy gañe benn kilifa imaam la si réew mi fii waaw mu ngi ko ñaanal mu ne fu mu jullee si jumaayam. waaw su ne asalaamaaleykum na ñaanal Kandeh. pour mu nekk président. na ko ñaanal jàmm. waaw peut être jàmm lu lekk si xëcc ak wér gu yaram. mu ne na ko ñaanal because tey moom su ko tey moom tey mu am jàmm si réew mi. yàlla nga ko jaaree si moom ak Kandeh waaye réew bi di nga ko nangoo wax. pour ñu jeexal sànq rek nga wax ne yéen a ngi am na ñu jógee kóolóol yi ñëw. waaye MC soo seetee situation bi pour finalize nga def sa analysis politique yi xam naa ne politicien nga xale nga waaye yàgg nga ci depuis time yi waaw beneen parti bu ma tudda sax fi nga jógee non jàpp APRC rek man fu laa nekkoon de waaw loolu moo waaw kon jeex na ba tey boo riidee situation bi moo demee nga am APRC am UDP am PDOIS am CA ak yeneen parti yi nga am independent seen chances realistically
nga jàpp nga ne boo leen langut keneen da ngeen mën a jël ay yëf yi. am nga NPP sa fàtte am nga benn naka nu ko olof day waxee bennoo baax na ñëpp ñëw together baax na. waaw ba ñun GDC bu mu gën a métti muy 2016 dañ demoon suñu bopp réew mi yëpp ngaññanu. waaw waaye dynamics bi dafa change ci lu nekk lu bon si GDC Honorable Kandeh. waaw ba despite loolu yëpp meg nañ ko despite loolu yëpp am nañ pourcentage bi nga xam ne tey kenn du yab GDC si réew mi fii. waaw si wàllu pourcentage so GDC as a party tey la gën a guro ñu bëgg a Mama Kandeh toog si kër moo ëppa ñuy génn di wane de bëgg a neen Mama Kandeh jëmaam rek daf ko campagnal. non waaye am na ñu bëri tey ñoo xam ne tey suñu gisee kanam yi. Gambien si gomatuñ loolu de ay jëma yi nii non action. ak tamit action bi am na c'est que action bi la Gambien ni góom tey nekkagul si président. lu mu fi def kenn defu ko fi lu fi GDC def as a party am kenn ko def fii. waaw action bi mooy programme wane li nga xamante ne mooy. programme si tey programme si ana programme si NPP ana programme yi naka Kole Something si programme si lu ci def programme bi mooy nga dimbale askan bi jàppale askan bi si coono bu nekk. su ma la déggee mooy da nga fa ne Gambien si kon political party yu nekkoon ci coalition bi yëpp waruñu leen gom ñu jàpp ci GDC. mooy dëgg because tey all political party ñu ñëwoon together kenn ku nekk mën a jox ma réew mun naa koo yóbbu yàlla bool la ñoom ñëpp jox leen réew mi mënuñ koo yóbbu. fu ngay xoole ñoom ku nekk dafa taxaw mu ne soo ma joxee réew mi naa ko yóbbu ñu campagne 20 years yàlla ne léegi xaaral ma boole leen seen yéen ñu ngi ñu together ñu dem together réew mi ta dem. waa GDC duñ dee wax loolu dañuy wax ne baro rek moom mooy problème mooy président bi. waaw waaye du moom rek moo fa nekk moom am na ñeneen political party yi nekk ak moom ba léegi daanaka doo leen dee moom la Gambien si élect. waaw moo campagne. su ñëwee si plateforme si ñëpp dañuy wax moom mooy mujjee wax. waaw tey si box bi nataal kana fa nekkoon moom nataal fa nekkoon moom la gars yi votal moom moo waat ne na change Gambien si réforme si xam moom lañ ko waxoon mu def ko ñetti at na toog si boppi réew mi naa def lii ak lii ak lii ak lii all the reforms amul dara nga xam ne def na ko si. ok in tool lu ñu gis mooy. form political party an sampa këram loolu lañ gis si nguuram. ok loolu lañ gis si nguuram xam naa ne foofu la ñoo yemandi rek ñu gërëm la bu baax xam naa ne waaw foog nga ñëwaat incha allah ñu wax ci leneen. waaw loolu la peut être am na beneen move ma gis démb tam. I think di secrétaire général. mu ngi ko def pour ne jigéen ñi léegi pour ñuy wàcca 2 o'clock. waaw loolu si weeri koor waaw si weeri koor bi. move bi baax na. boo tam nguur da nga war di bàyyi sa xel looy def dafa war a anal lu waaye réew mi because tey ñu ak chrétien ñoo fi nekk. waaw tey fu mu war na loolu fu mu ko war na apply mooy si jamono chrétien seen naka seen weeri koor bi. nga annonce loolu ne waaw fu mu nekk nii from di naka that month up to naka weeri after weeri koor bi jigéen ñi bu di wàcca bàyyi toog par exemple loolu tam da nit ki mën a government ni Adama Barrow ay cuune leen léegi su nekkee ne nga neen jigéen ñi wàcca léegi si la si lopitaan yi noo si léegi. ñu xam ne am na ñoo xam ne yenn jigéen xam ne ñi ngi war a am doom ku leen war a tiim mooy noo seen war a toog noo si jigéen ba mu ne kon tuwa ko la noo si nu fa nekk dañu ñibbi. non waaye loolu dañ koy prioritiser léegi second li. non loolu teacher system nga xam ne naka afternoon si baa ngay ñëw. te si jigéen itam non waaye dañ ko war a xool loolu système la loolu ñoom xam nañ ko xam nañ ni ko doxalee. amul doxal bi mooy. yéen mii bi dañ war a wan Gambie si ne. non presque boobu bi na noonu. loolu dafa yàgga fii ay 2 o'clock bi jotee yeneen jigéen yi ñibbi. yàggul de loolu yàggul de mu ngi door a am si nguur bi tey looy def da nga ko war a dafa war a da nga war a emale ñëpp nguur dafa emale ñëpp. waaw loolu nangu naa ko dañu war a yemale move bi baax na waaye move bi nu war a def mooy ñu emale ñëpp. because fii muslim si ak chrétien ñoo fi nekk. loolu mooy dëgg su waree apply da nga ko war a apply ne waa si chrétien si mu wàcce ñëw. mais dañ noo si nga xool si jigéen yi nga xool te si nga xam ne afternoon si te jigéen yi ñu ngi afternoon si la gaay nekk naka xale gaay war a jàngale nga tuwa ko la gaay wàcce léegi yëpp da nga ko war a xool study ko jàng ko na nga ko war a apply naka war a ñëw gis de kenn du si mer. ay def baax na. waaw pour jigéen ñi wàcce dem. la jigéen itam jigéen ñi nekkul loolu la gaay bëgga lu gaay bëgga mooy dund bi wàññeeku tey ji nga wàcce liggéey et tuwakkaloo nga dem di mun la am dund bu baax mun la am dépense. jigéen li gaay gën a bëgga mooy ñu wàññi dund bi. kon taxawaay boobu. transport bi transport dañu xool mbiri transport bi da ngaa wàcce nga war a fay 3 or 4 pass léegi nguur dañu ko war a xool mbiri essence bi moo tax nguur bi li ñu def dañ ko war di xool bu baax seet ko because loi yi réew mi dafa ne ñëpp leen war a emale diine ñëpp leen war a emale ay day baax na kenn waxul ne baaxut boo teg ko na door si jamono bu chrétien doore seen cooc seen lifi naka kon foofu waaw foofu lañ ko war a commencé foofu lañ ko war a commencé mu ñëw ne waa léegi from léegi right now chrétien yaa ngi dem naka ni ngay or léegi bàyyi 2 o'clock loolu dina continuer tam comme ni nga ko annoncé léegi dina continuer si weeri koor bi tam mu emale ñëpp
boobu moo gën a correct. waaw anyway concern la te xam naa ne gars yi nañ ci bàyyi xel bu baax waa ci nu mu ko gisee incha allah ñu gërëm la yaa ngi laal tamit point yu am solo ci wàllum transport bi ci wàllum essence bi yokku bi ak tamit ci dund bi loolu wax nañ ko dem ak dikk bi tamit surtout ci time yi bu ñëpp waat xam nga Gambia moom bu ñëpp dañ dee xëy at the same time 7 o'clock 8 o'clock dem side boobu léegi-léegi boo eboo 6 sax doo am moto bugg ñeneen ñi ñoo stoggul waaye boo dooree ko 8 wala sax 7 6 7 bi 8 time boobu ñëpp benn boor bi lañ dee demee moo tax dafay métti bu ñu wàccee tamit diggante 4 ba 6 léegi-léegi nga liggéey Banjul war a ñibbi ba Brikama war a ndogu sa kër da nga gis ñeneen ñi si weeri koor bi lu ñoo ndogoo seen kër dañ ko mën a compter transport bi dafa métti so yi ay stratégies ay issues yi nga xamante ne war nañ koo seetal ci réew mi daf dee métti bu baax waaye ñu gërëm la bu baax a baax ci ni nga ñëwee ñu waxtaan ci yu mel ni waxtaan ci réew mi waxtaan tamit ci waxtaan élection bi parti bi soo fa confirm Mama Kandeh moom mooy waaw boobu amul confirm sax boobu confirm Kandeh is the flag bearer of the party and mooy win élection soobee yàlla amul ko boobu there is no yëfi dictature la de boobu de démocratie amul démocratie di high powers moo xam ne mu gën a am doole ñu xam ne ñooy décider parti bi mooy délégués and délégués yi décider ne Honorable Kandeh mooy di flag bearer of the party man am 100% support of the délégués loolu kenn du ko génne waaw man am 100% so te décembre ngeen yóbbu ko state inshallah décembre loolu ngeen bëgg mooy suñu diggante state house mooy elections waaw loolu mooy yàgg naa dégg nga koo wax waaye léegi tey mu leer am na ñeneen ñu góom loolu parti yëpp ku ne loolu ngay wax bu boobaa waaye yéen da ngeen di demal seen bopp wala da ngeen ut fi mu nekk nii moom ni ngeen demal suñu bopp suñu loxo mu ngi ibbeeku pour waxtaanaa benn parti kenn joxagul leen loxo suñu loxo ngi ibbeeku de waaye ba kenn joxagul loxo am jiri si ñi ma soxla jiri si di soo gisee Barrow every time muy fabriquer di for ay nit ne waaw leen jógee fii nangam lañ jógee jiri si pay loolu ay xam ne amul gars yi ne Barrow dafa NPP Barrow xam na ne jiri si mu de taxaw élection du toogaat président maa la ko tey fii Mama Kandeh bu taxaw élection Barrow du ñëwaat state house bu taxawut Mama Kandeh bu taxaw elections Barrow nekkaat président waaw baax na soo ko gisee gars yi di param di fabriquer ay di karang yëpp pour gis ne te yéen taxaw ngeen leen Mama ba pare boobu moom is acca kon mu ngi noonu ñu gërëm la bu baax sant la ci nu nga teewoo beneen yoon MC Cham Junior moom moo jiite ndaw yi ci parti bi ci GDC Gambia Democratic Congress moo nekkoon suñu gan tey ci suba si la ñu waxtaan ci yu bari ci réew mi incha allah ci beneen jamono nañ koo dalalaat ñu waxtaan ci yeneen waxtaan ci réew mi comme ni ñoo dalalee ñeneen ci jotaay bi ñu ngi ko jaajëfal bu baax waaye yéen tamit ñu fare woon ak ñun ci suba ba léegi 9 o'clock si suba di ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ni ngeen di taamoo di ànd ak ñun waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ñu jox leen rendez-vous suba incha allah ci beneen jotaay ci yeneen waxtaan lépp rek ci luy doxal réew mi moo ñu soxal tamit li ñoo dégg ci Gambien si di ko jàmbat ci biti ñu indi ko ci table bi waxtaanee ko seet naka lañ ci amee solution ndax loolu rek mooy yóbbu réew amaana nag métti bi bari na waaye ñëpp ñoo ci dunde su ko defee ñu seet ndax yàlla dina ci jàpp incha allah ndax moom moo yoree solution bi mu jarale ko ci kilifa yi ci réew mi ak ñu bari incha allah ba suba ak jàmm ñu waxaat ci leneen jërë ngeen jëfati ci safo bi ak kolute bi bye bye. Star GSM Electronics special Ramadan promotion starting from April 4